গাইস, কেমন আছো? আশা করি সবাই সুস্থ আছো। আর আজকে নিয়ে আসছি আবার তোমাদের জন্য একটা সিনজিং ভিডিও। তো আসলে এই ভিডিওটা অনেক রিকোয়েস্ট করার পর আমি এই ভিডিওটা নিয়ে আসছি। আসলে আমি আগে সিনজিং এ দুইটা ভিডিও করেছিলাম, তারপর অনেক রিকোয়েস্ট আসছিল অনেক, কিন্তু আমি আর ভিডিওটা বানাতে পারিনি। তো আজকে ভাবলাম না, তোমাদের এত রিকোয়েস্ট যখন বারবার করছো, তবে ভিডিওটা আজকে করে ফেলি। তো তার জন্য আজকে এই তোমাদের জন্য এই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। তো চলো আর বক বক না করে স্টার্ট করি। কিন্তু আজকে ভিডিওটাতে হলো, আজকে আমি কাগজ দিয়ে এরকম বানিয়ে নিয়েছি, দেখো কাগজ দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি। আর আজকে আমি কোনো হ্যাঙ্কি ইউজ করছি না। তো আমি আরেকদিনও করেছিলাম, হ্যাঙ্কি ইউজ করিনি। তো সেটা ছিল অনেক কম সময় ছিল। তো আজকের ভিডিওটা আমি ভাবছি যে 20 টাইমের মতন আমি ভিডিওটা করব। আর তার মধ্যে কতটা হবে সেটা জানি না, হবে কি না হবে তো সেটাও বলতে পারছি না। তো 20 টাইমের মধ্যে আমি দেখি কয়টা পারি। আর আজকে নিয়েছি কাগজের এটা, অন্যদিন অন্য কিছু নিয়ে থাকি, তো আজকে কাগজেরটা নিয়েছি, এভাবে বানিয়ে নিয়েছি। তো দেখি এটা দিয়ে করতে পারি কি না পারি, আর কতখানি টাফ বলতে পারছি না। তো চলো বক বক না করে স্টার্ট করি। আজকের ভিডিওটা নো এডিটিং নো কাটিং, যা হবে সেটাই আমি আজকে আপলোড করব। চলো স্টার্ট করি। হচ্ছে না। হচ্ছে না, আর হচ্ছেই না। একটা হয়েছে আর হচ্ছেই না।
রিলে 2টা হয়েছে। তিনটা। চারটা। পাঁচটা। বিনা হেঙ্কিতে কিভাবে করবো? নাক ভর্তি হয়ে গেছে। এটা দিয়ে হচ্ছেই না। হচ্ছে না, কাগজ পুরো গলে গেছে। হচ্ছে না। পাঁচটা করলাম আর হচ্ছেই না। ট্রাই করি, 20 মিনিট যখন টাইম নিয়েছি সেটা 20 মিনিট করে দেখি আর কত হয় কি না।
কাগজটা ছিঁড়তে হয়েছে, নিচের জায়গাটা পুরো ভিজে গেছে। নাকটা ব্যথা করছে, এখন হচ্ছে না। ফাইনালি হয়েছে একটা, 6টা। আমার নাক পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। এটা করবো না, এটা পুরো জ্বলছে। এটা দিয়ে হচ্ছেই না আবার।
না, নাক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এখন। আর হচ্ছে না। দেখো আমার কাগজ পুরো, দেখো কি হয়েছে ভিজে। আর হচ্ছে না। হচ্ছে না বন্ধুরা, 20 মিনিট হয়ে গেছে, আমার হচ্ছেই না। ছিঁড়ে ফেলতে হবে, না তো নাকে ঢুকে যাবে ওখানটা। না বন্ধুরা, আমি ভাবছিলাম আসবে, তার জন্য টাইম পেরিয়েও গেছে, তাও আমি করছিলাম। আর হবে না, আর পারবো না, 7টা হয়েছে। তো আজকে অনেকটা কম হয়েছে, আগে করেছিলাম যখন আমি অনেক বেশি হয়েছিল, কম সময়ের মধ্যে আমার 10টা 12টা হয়েছিল, যে আজকে অনেকটা কম হয়ে গেছে। তো জানি না কেমন লাগবে, কারণ আমার নাক দুটোটা ভর্তি হয়ে গেছে, আর এই সাইডের নাকটা পুরো জ্বলছে, ব্যথা করছে, কারণ অনেকবার এটা থেকেই হয়েছে বেশিরভাগ। তো যাই হোক, কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। টাটা, বাই বাই।